We already started the second lesson, and from the second lessons we started, as I told you, we started the devices about, and we discussed about what is input device and what is output device, and so we were discussing the devices now, the parts of computers. And then today the third point that we are going to do is the CPU, right? So we did the first point is the input device, and we discussed about that, and then we did the output device, then we did about discuss about that, and then today we are going to do the third point of that is called CPU, central processing unit, right? So shall we write down heading called CPU? So when we are talking about CPU, there are three main parts of CPU, right? If this is the CPU, you get the three parts of CPU. One is ALU, the other one is CU, the other one is memory register. Memory register. So these are the three part of the CPU, right? But when though I have divide like this, we cannot exactly tell that it is divided like this or this horizontal way or diagonal way or what is the way, we don't know. Just anyway, we have in the wherever it is in the CPU, there are three types here. So the three types are available, and these three types is ALU, CU, and memory register. So what do you mean by ALU? ALU is arithmetic and logic unit. That unit is the place where all the mathematical and logical parts are done, and this is what you call CU, right? CPU. CPU is the main expensive and important part of the computer. Okay. So what do you mean by CU? CU is the place where all things are being controlled, right? So controlling unit is that CU. And MR means memory register. So this is the place where the temporary data are being stored for the processing of the CPU. So that is the place memory register, right? So these three parts are together is known as CPU. Okay. So shall we write down a small thing for about that? CPU is the main important and expensive expensive part of the computer. CPU stands for central processing unit. CPU stands for central processing unit. Central processing unit. It's similar to the human brain. It's similar to the human brain. It is the combination of
It is the combination of three parts as shown below. It is the combination of three parts as shown below. It is the combination of three parts as shown below. So just write down this one. Write down this one on the board. Okay, finish. Right. Next one. So shall we write down the next one? For example, write down here as a paragraph. As a paragraph. The unit of the CPU speed. The unit of the CPU speed. The unit of the CPU speed. The unit of the CPU speed is measured in hertz. Hertz, H-E-R-T-Z, H-E-R-T-Z, hertz. Presently, most of the computers presently most of the computers speed are measured. Most of the computers speed are measured in gigahertz, G-I-G-A-H-E-R-T-Z, gigahertz. So within bracket just write down in a shortened form G capital H capital simple Z simple, GHZ, G and H capital Z simple, gigahertz. So the measurement unit is called hertz,
but nowadays these measurements are going on the gigahertz, right? So sometimes in future it will be a terahertz. Now after kilohertz, now we are normally going gigahertz. Sometimes in future it can be a terahertz sometimes, right? Okay, right. So the first one we were talking about the parts of computer, and we discussed what is input device, what is output device, and then we discussed today just now about the CPU, and now we are going to discuss about the computer memory, right? So write down a heading called computer memory. Computer memory. The computer memory, the computer memory is the place, computer memory is the place, computer memory is the place where 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 we can where we can store data and information, store data and information. Following is the classification of following is the classification of following is the classification of computer memory. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න එපා ඉන්න මොකද කොච්චර ඉඩයයිද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ඔයගලන්ට පේනවද බෝඩ් එක පුතේ? බෝඩ් එක අපහැදිලිකමක් තියනවද? පැහැදිලිද පේනවද? අකුරු තමයි පැහැදිලි නැත්තේ නේද? එහෙමද? හොඳයි මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ලියාගමු. right? ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පැහැදිලි කරන ඉස්සෙල්ලා ලිව්වොත් එහෙම සමහරව පැටලෙන්න පුළුවන් වරදින්න පුළුවන් නේද? So we will discuss then first. Right? After that Asjet we will write down Asjet. Okay? So computer memory in the sense all the computer memory in the computers, right? So I get it. Now there are two types of computer memory. One is main memory, the other one is secondary memory. We can call main memory in another name. තවත් නමකින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඕනනම් මේක. We can say main memory. තව මොනවද කියන්න පුළුවන්? primary memory කියලා කියනවා මේක, right? primary memory මේකට කියනවා secondary memory. main memory කියනවා ඊළඟට මේකට කියනවා තව වචනයක් කියනවා අපිට internal memory, external memory කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන්න, right? එහෙම දාන්න පුළුවන්. But anyway, so these are the technical words we use: main memory and the secondary memory, or we can say primary memory and the secondary memory. Okay? Now here in the primary memory or main memory there are 4 types, but in your book there are only 2 types, right? If you can look at your book is in the 2.4.4, and if I can give you the page number is 46. Page number is 46, right? Get that there is 2 type: random memory and the RAM and ROM, no? RAM and ROM. Actually cache memory or register memory are also internal memory, or can say main memory, right? So this register memory is located where? Kavinda, where is register memory is available? අනේ පැටියෝ ඔයාගේ කටහඬ මට ඇහෙන්නේ නේ. Samara, where are the register memories are available? CPU. Very good, very good. CPU, right? Because just now we were discussing, no? So register memory is available there, and cache memory is actually available in the motherboard itself, and cache memory are helping for the RAM, right? RAM and ROM. So we will discuss what is RAM and ROM separately, right? We will discuss all these things. And these are the memory which is very essential to switch on a computer. If you don't have those memories, you can't open the computer. It is essential, right? And secondary memory, all these things stuffs are not essential to switch on the computer. එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ machine එක on කරන්න. Right? But once after you switch on the computer, to work on it, you should have to have a secondary memory. machine එක on කරාට පස්සේ එදිරින් පස්සේ වැඩ කරගෙන යන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා secondary memory එක. ඒ නිසා අපිට ඒක වැදගත් වෙලා කියන්නේ, right? So we have 3 types of secondary memories. So those 3 types have been separated according to the technology. How we are going to save on that? Okay? So these 3 have been classified according to the technology. How we are going to save in the hard disk, or how we are going to take the data from the disk is known as called technology, right? So here magnetic technology, optical technology, and the solid state technology. So what do you mean by magnetic? අපි සිංහලෙන් කියන චුම්බක කියලා, කාන්දම්. So there are magnetics are available. Using those magnetics, right? So there is a technique that we can save data. And optical means is a light, right? Light, ආලෝකය. ආලෝකය මත පදනම් කරගෙන තමයි දත්ත කබඩා කරන්නේ. So that is the technique that we are going to have here, optical. Whereas solid state is a technique that we use: diodes, condensers, transistors, something like electron components. So which are using to store data, right?
So these are the three techniques that we are going to use for the secondary computer, secondary storage. Okay. Now let's go to the hard disk or say magnetic disk. So here you have a main two types of magnetic disk and the tape, right? So tape in the sense, you know that have you gone to that cinema hall? සිනමා ශාලාවට ගිහිල්ලා තියෙනවද? සමහර අය. අක්කද නංගිද මල්ලිද අයියාද කවුද දන්නේ නැහැ. හරි. සිනමා ශාලාවට ගිහිල්ලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? රුසිර ගිහිල්ලා තියෙනවද? Yes sir. කොහෙද? ඒතර ඔයා ඒක බලපුවාම පිටිපස්සේ මෙහෙම ඇරලා බලපුවාම මොකද්ද පේන්න තියෙන්නේ ඔයාට උඩ? කෙරවලේ මුල්ලේ උඩ. Projector එක. මොකද්ද? Projector එක. very good project එකක්. ඒ project එකේ මෙහෙම අර ලයිට් එකක් වගේ විහිදුනවා ගිහිල්ලා අර ඉස්සරහින් ස්ක්‍රීන් එකට වදිනවා ලොකුවට පේනවා නේ. හරි. ඒ ඔය අනගාම්මර වෙන කරලා බැලුවද project එක කොයි වගේද කියලා? අර අපේ ඉස්කෝලේ තියෙන වගේ මල්ටිමීඩියා project එකක්ද නැත්නම් වෙන එකක්ද? වෙන එකක් සර්. කොයි වගේද වෙන එක? අර ඒක නිකන් අර ටේප් දුවන එකක් නේ සර් තියෙන අන්න හරි. අන්න හරි. නිකන් මම මේ කටුවට ඇදලා පෙන්නන්නම්. නිකන් මෙන්න මේ වගේ නිකන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ මේවා එකක් තියෙනවා පුතා. මෙන්න මේ එකක් right. මේකේ මෙන්න මේක මෙහෙම නෙමෙයි මම මේ අන්තර මට එච්චර අඳින්න දන්නේ නැහැ හරිද? මෙන්න මේකක් තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මෙහෙම තියෙන පොඩි මේකක් දාලා මෙතන රෝල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රෝලේ තමයි ටේප් එක තියෙන්නේ. හරිද? මේ ටේප් එකේ රෝල් එක කොලක් ගහලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙනවා. මාරා ඔම ගිහිල්ලා මේ යට තියෙන තව මෙහෙම එකක් මේ දාලා ඒකේ තියෙන රෝලක්. මේ රෝල මේකේ තියෙනවා. ඒතර යම්කිසි බ්‍රේකයකට මේක කරකිනවා මෙහින් එනවා මේ කරන්නේ. ඒතර මේ හරහා යන මෙන්න මේ මොකද්ද ටේප් එක. මම ටේප් එක රතු පාටින් අඳින්නම්කො මෙතන මෙහෙම. මේක අර මෙහෙම ආවයි කියලා නේ. right? ඔය ටේප් එක මේක හරහාදී මෙතන තියෙන පුතා බල්බ් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරන බල්බ් එක. මේ බල්බ් එකෙන් විහිදෙනවා මොනවද? ආලෝකයක්. අර මේ ටේප් එකේ තියෙන ආලෝකය මත පදනම් වෙලා මේ බල්බ් එක මෙහෙම විහිදලා පේනවා. ඒතර ටේප් එකේ තියෙන පින්තූරය අපිට මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මොකක්ද මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ? මෙන්න මේ ටේප් එකේ ඇතුලේ තමයි දත්තය කපඩා කරලා තියෙන්නේ. right? කාන්දම් වගේ බලෙන් දත්ත කපඩා කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දත්ත කපඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අපි කියන්නේ මේ ටේප්ස් කියලා. එතකොට ඒ ටේප් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කැසට්ස් සහ රීල්ස්. දැන් අර ෆිල්ම් හෝල් එකේ තියෙන රීල් එක රෝලක්. රයිට් ලොකු රෝලක් තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මම දන්නේ අර DSLR කැමරාවල නෙමෙයි. අර අනිත් කැමරාවල මෙහෙම ගහපුවම අර ඇතුළ පිටිපස්සෙන් අපිට ගවලා දාන්න තියෙන ෆිල්ම් රෝල්ස් දැකලා තියෙනවද? ඒක රෝල්ස් තියෙන්නේ නේද? හරියට නිකන් ඒක එකක් ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ පුතේ. මෙන්න මේ වගේ දිග රෝල් එකක් තියෙන්නේ. right? මෙන්න මේව කෑලි වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි මෙහෙම දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ම් රෝල් එක තියෙනවා. දැකලා තියෙනවද මේ වගේවා? ඔවා තමයි අර ෆිල්ම් රෝල් වලට දාන්නේ. ඉස්සර කාලේ අපි ෆිල්ම් ෆොටෝ එකක් ගන්න ගියාම කෑලි 12 තියෙනවා, කෑලි 36 කෑලි තියෙනවා නේද? ඒක දාලා ඉරලා තමයි අපි එකෙන් ස්ටෙප් එක කරන්නේ. ඇත්තද කවිස්ක වගා තියෙනවද මේක? right. ඒක තමයි. ඒතර ඒකට දැන් ඔයා ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඉතින් right? ඒක මොකද ෆිල්ම් රෝල් දෙක සුද්ධ කරන රටාව දැන් නැහැ ඉතින්. සුද්ධ කරන එක බොහොම කලාතුරකින් තමයි හම්බ වෙන්නේ අපිට. ඉතින් කොහොම හරි මේ මේවා තියෙනවා. මාගාවක් තියෙන එකක්. ඉතින් ඒක දත්ත කපඩා කරන්නේ මේවා ගෙවල තමයි. ඒකට තමයි අපි පුතා රීල්ස් කියලා කිව්වේ. දැන් කැසට්ස් කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ගෙවල තියෙන සින්දු අහන කැසට් පටි තියෙන්නේ. රීල් දිග රීල් පටි මේ කැසට් එක වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක දත්ත කපඩා. ඒ වගේ කැසට් දත්ත කපඩා කරන වෙනම තියෙන පුතේ අපේ කම්පියුටර් හයි කරන්න පුළුවන් වෙනම තියෙන ඩ්‍රයිවර්ස්. හරිද? අපි ඒ ඩ්‍රයිවර්ස් අපේ කම්පියුටර් හයි කරොත් අපිට පුළුවන් ඒ ටේප් දාලා සේව් කරන්න පුළුවන් ටේප් වල. කැසට් පටිය වගේ. right? අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ කැසට්ස් කියලා. okay? එතකොට ටේප් වර්ග දෙකයි, රීල් එකයි, කැසට් එකයි. අනිත් තමයි
අපි ඩිස්ක් ගත්තොත් ඩිස්ක් එක තියෙනවා hard FDD කියන්නේ මොකද්ද? floppy disk drive. floppy disk drive. HDD කියන්නේ hard disk drive. එතන මේ drives වර්ග දෙකම magnetic ආධාරයෙන් තමයි දත්ත ගබඩා වෙන්නේ. එතන floppy disk වර්ග වල තියෙනවා අඟල් 8 floppy disk තියෙනවා. 5.32 floppy disk එකක් තියෙනවා. 3.25 floppy disk එකක් තියෙනවා. right? එතන ඔයගොල්ලෝ floppy disk දැකලා තියෙනව නේද? හැමෝම දැකලා තියෙනව නේද? සමහර දැකලා නැද්ද? ආ සර්. අයියෝ අයි. දැකලා නැහැ. මේ තියෙන්නේ floppy disk එකක්. හරිද? right. මෙන්න මේක තමයි මම උදාහරණයක් වගේ කිව්වේ කැසට් එකක් කියලා. කැසට්ස්. right. ඔය දැකලා තියෙන ඔයගොල්ලෝනේ කැසට්ස්. මේක ඇතුලේ තියෙන රීල් එකක්. පේනවද? නිකන් කැසට් පටියක් තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් පොටිය ඕනනම් ඇදලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. චුට්ටක් ඇදලා නම් පෙන්නන්නම්. right. පේනවද? පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? මේ තියෙන්නේ පටියක් වගේ තියෙන එකනේ. right. මේ පටිය මෙන්න මේකට කැසට් මෙහෙම කරලා අපි මෙහෙම කරපුවම මේ පැත්තෙන් මෙහෙම කැරකෙනවා. මේක ඇතුළට දාපුවම පුතා මෙන්න මෙතන තියෙනනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනව නෙමෙයි. මෙන්න මෙහෙම දාපුවම මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ කැසට් එකේ ඇතුලේ මේක කැරකෙනවා. කැරකෙද්දි මෙන්න මේක කැරකෙනවා මෙන්න එහෙම. කැරකෙද්දි පුතා මේක ඇතුලේ තියෙන මේ රෝලේ මේ පැත්තට මේ පැත්තට කැරකෙනවා. මේ පැත්තට මේ පැත්තට කැරකෙනවා. එහෙම කැරකෙනවා. කැරකෙද්දි මෙන්න මෙතන මේ හෙඩ් එක තියෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා අර කැසට් පිටියේ තියෙන හෙඩ් එක මෙතන ගිහිල්ලා වැදලා මේක කියවන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි මේ වගේ මේ හා සමාන මේ වගේ වෙනම තියෙන අපේ කම්පියුටර් හයි කරන වෙනම අපි කරන ඩ්‍රයිවර්ස් කියලා වෙනම හයි කරන්න තියෙනවා. අරක CD දාන එකක් හයි කරන්න තියෙන්නේ. CD දාන එක හයි කරන්නේ. ඒ වගේ වෙනම තියෙනවා. අපිට එකක් හයි කරනවා අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. හරි? දාලා මේකට දත්ත කබඩා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ RAM එකක්. RAM එකක්. RAM එකක් කියලා කිව්වා අර මම කිව්වේ මේන් මෙමරි වල RAM කියලා මෙතන. මේ RAM වල ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපි తాවකාලික දත්ත කබඩා කරන්නේ. తాවකාලික වැඩ කරන්නේ මේකෙන් තමයි. එතකොට මේක වැඩියෙන් හොඳයි කම්පියුටර් එකේ performances වැඩි වෙනවා. right? එතකොට මේකට අපි කරනවා කියලාද RAM එකක් කියලා. right? දත්ත කබඩා කරන්නේ. එතකොට මේ RAM එක ගහන්නේ කොහාටද? මේ තියෙන අපේ මදර්බෝඩ් එකනේ පුතා. මේක තමයි මදර්බෝඩ් එක. right? මේ මදර්බෝඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පේන්න තියන්නේද මේ කළු පාට තියෙන මෙන්න මෙතන මෙතන කළු පාට ස්ලොට් දෙකක් පේනවද? මෙන්න මේ කළු පාට ස්ලොට් දෙකට තමයි මෙන්න මේක ගහන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මෙතන තියෙන නිකන් දත වගේ තියෙනවා. පේනවනේ. එතකොට මෙන්න මේකේ පොඩි කට්ටකුත් තියෙනවා මැද. එතකොට මේකෙත් තියෙන ඒ කට්ටක් හරියටම මෙන්න මේකේ මේ මැදේ කට්ටලා තියෙනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේක අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඒක බලලා ගන්නට මෙහෙම ගහනවා. එන්න එහෙම ගහලා තියෙනවා. හරිද? මේ පැත්තක් තියෙන පැත්ත බලලා ගහන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙහෙම ගහපුවම මෙන්න එහෙම කරලා ගහලා තද කරපුවම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගන්න පේනවා ඇති. right? මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙහෙම ගහලා තද කරපුවම මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා පුතේ පොඩි ලොක් එකක්. මෙන්න මේකයි මෙන්න මේකයි. right? මේක ටුක් ගාලා ගිහලා වැදලා මෙන්න මේකට හේතු වෙනවා. හේතු වෙනවා මේක ලොක් වෙනවා. මේක ලොක් වෙනවා. ඒතර මේක තමයි අපි කියන්නේ RAM එක කියලා. ඒතර RAM එක ගහනවා ඔය කම්පියුටර්. ඒතර RAM එකේ වැඩිෙන්න හොඳයි. කම්පියුටර් performance එක හොඳයි. right? හොඳයි. ඒකම මෙතන තියෙනවා. මම මේ මෙතන ගත්ත floppy disk ගැන කතා කරන්නේ. floppy disk කියලා කියන්නේ අඟල් 8 කියන්නේ පුතා. floppy disk එකට ඉස්සලාම අපි අඟල් 8 අර ලොකු එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ග්‍රෑම් ෆෝන් 30 වල දාන 30 දැකලා තියෙනවද? නැද්ද?
ග්‍රෑන්ඩ් ෆෝන් දැකලා තියෙනවද කියන්නකෝ. එහෙම දැකලා නැද්ද සමහර අය? ග්‍රෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද දන්නවද කියලා මම පෙන්නනතොර කියයි කිව්වම මොකක්ද අදහසක් එයි. ග්‍රෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ පෙට්ටියක් තියෙනවා රයිට් මේ පෙට්ටියක් තියෙනවා මෙතන තියෙන මේ පෙට්ටියේ මෙතන වයින් කරන්න එකක් තියෙනවා මෙතන තියෙන රවුමක් වගේ එකක් මේ රවුම කැරකෙනවා එතකොට මෙතන තියෙන පොඩි මේ අතක් වයක් ඇවිල්ලා ඒකට ඉඳි කට්ටක් වගේ හයි කරලා රයිට් ඉඳි කට්ටක් වගේ හයි කරලා ඊට පස්සේ මේක හයි කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ලොකු මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම රවුමට ගිහිල්ලා මෙහෙම තියෙන මෙන්න මේ වගේ මේකට රයිට් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මේ වගේ එකක් එහෙම කොහේ හරි තියෙනවද Yes, sir. කොහෙද ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙනවද No. එහෙනම් කාගේ ගෙදරද In the office. office in the sense in your school Yes. right so what do you call this one මොකක්ද ඒකට කියන්නේ grand phones නේ මෙතන තියෙන පොඩි මේ අර කරකවන්න එක මොකද ඉතින් අර ට්‍රැක්ටර් එක කරකවන්න මෙහෙම කර අන්න ඒ වගේ පොඩි කරකවන්න එකක් තියෙනවා කරකවපුවම ඒක ඇතුලේ අර වයින් එකක් වගේ තියෙන ඊට පස්සේ කියලා ගියා මෙන්න මේ මෙතන උඩ රවුම කැරකෙනවා ඒකට ඉස්සෙල්ලා අර අපි අර මෙන්න මේ වගේ ලොකු එකක් අඟල් 8ක් පරලා තියෙන අරය අන්න ඒක තමයි දාන්නේ මෙහෙම දාපුවම ඒකේ ඇතුලේ පුතේ ඒකේ ඇතුලේ මේ අපි ගත්තොත් මේක ගත්තොත් එම මේ පැත්ත ගත්තොත් ඒකේ තියෙන මේක නම් CD එකක් නේ ඒකේ තියෙනවා චූටි හීනි නිකන් අර ඇහැට නොපෙනී ගන්නට තියෙන චූටි නිකන් දැන් කාණුවක් වගේ තියෙනවා කාණුව වගේ තියෙනවා ඔයාලට අල්ලපුවම මෙහෙම අතර තේරෙනවා නිකන් කටු වගේ තියෙනවා ඒතර ඇල්පෙනෙත් වගේ ගිහලා කාණුවට තමයි වදින්නේ ඒතර අර මේක මෙහෙම කැරකෙනවනේ මේක කැරකෙද්දි අර ඇල්පෙනෙත් ඒක වටේ කැරකෙනවා ඒතර මොකද වෙන්නේ ඇල්පෙනෙත්තර යම්කිසි සද්දයක් එනවා ඒ කැඩි සද්ද ඒ සද්දය තමයි අර මේ සද්දය තමයි ග්‍රෑම් ෆෝන් එකට ගිහලා හයියෙන් අපිට ශබ්ද රැහෙන්නේ රයිට් ඉතින් ඕක අර එච්චර සාර්ථක දේවල් නෙමෙයි නමුත් ඒ කාලේ හොයාගත්ත දේවල් නේවා දැන් ඒ කාලේ සින්දු කියන්නේ එහෙමනේ දැන් ඒ වගේ ඒකට CD ඒ වගේ එකක් තැටියක් දාලාම වැඩ කරලා කිව්ව සින්දුවක් ඇහුවා කියමුකෝ රයිට් හයියෙන් ඇහෙන සාමාන්‍ය හොඳට හයියෙන් ඇහෙනවද ඒක මේ ඉතින් ඔය සින්දුව ඔන්න කියනවා රයිට් බුදු තාත්තේ බොන්න කියලා එක තැන කරගෙනවා. ඇයි ඒ? අර තැටිය මොකද වෙන්නේ? පොඩි ක්‍රැක් එකක් තියෙනවා. එතනින් අර කට්ට පයින්නවා. ආය යනවා. ආය කට්ට ආය යහපතට පයින්නවා. දිගටම යන්නේ නැහැ කැරි. එකම තැන කැරි තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි එහෙම වෙන්නේ. රයිට්? ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි. ඒතර ඒකට අපි අඟල් 8 එකක් කියන්නේ පුතේ. රයිට්? අඟල් 8 CD එක. ඊට පස්සේ ආව එක පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලා ආවා. ඒක නෙමෙයි රවුම වගේ නෙමෙයි. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් වගේ නෙමෙයි. ඒක ආවා ඊට පස්සේ මේකට වඩා ටිකක් ලොකුයි. මේහා සමාන මේ වගේ හැඩයම තමයි. හැබැයි මීටර ටිකක් ලොකුයි. ඒක තමයි මේ අංගස 5.3 කියලා කිව්වේ. ඒකත් ඇත්තට සාර්ථක වුණේ කාලයක් දිගේ නෑ. ඊට පස්සේ තමයි මේ අංගස 3.5 කියන මෙන්න මේක ආවේ. මේක ටික කාලයක් පාවිච්චි වුණා අල්ලකට ගියා. මේකේ තියෙනවා මේක ඇතුළට දාපු ගමන් පුතේ මෙහෙම ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. ගිහාම ඔයගන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඒරියා එක අර අපිට ඇතුලේ තියෙන ඩිස්ක් එක පේනවා බලන්න. මෙහෙම ගියාම මම මේ මැද්දාම මම බලන්න අර පේනනේ ඩිස්ක් එක. ඇතුලේ තියෙන ඩිස්ක් එක පේනවා. ආයෙ වැහෙනවා. මේක අර ඇතුලට දාද්දි ඔටෝ මෙහෙම එනවා. ඒතර ඇතුලට දානවත් එක්ක ඇතුලට මේක දානවත් එක්කම පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි මේ යකඩ කැල්ලක් වගේ එකක් අන්නේ ගිහලා හිර වෙනවා. හිර වුණා මේ යකඩ කැල්ල වගේ තියෙන එක කැරකෙනවා අයියෙන්. ඒ කැරකෙද්දි මේක ඇතුලේ තියෙන රවුමට තියෙන ඒ ටේප් එකත් කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කැරකෙන නිසා මෙන්න මෙතනින් කියව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒතර මේකට අපි කියනවා ෆ්ලොපි ඩිස්ක් කියලා. මේක 1900 ගණන් වල 1900 ගණන් වල සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරපු ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එකක් තමයි. හැබැයි මේකට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ උපරිම කීයද 1.44 MB 1.44 මේකට දාන්න පුළුවන්. රයිට්? එක අවාසිය රයිට්? කාලයක් මේක ගියා හැබැයි.
ඊට පස්සේ තමයි මේකට විකල්ප වශයෙන් ආවේ CD. ඒකත් අපහසුකම් තමයි. ඊට පස්සේ තමයි ආවේ pen drives වගේ වා. හොඳයි. එතකොට මම කතා කර කර හිටියේ මෙන්න මෙතන ගැනයි floppy disk ගැනයි. එතන floppy disk අඟල් 8යි 5.32යි 3.25යි floppy disk තියෙනවා. hard disk ගත්තාම hard disk වර්ග දෙකක් මෙතනදී කතා කරනවා. මේ කතා කරන්නේ මොන hard diskද? magnetic වලින් කරපු hard disk ගැන කතා කරන්නේ. right? එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ hard disk එකක්. එතකොට මේ hard disk එක පුතේ ඇත්තටම laptop එකක hard disk එකක්. desktop එකේ hard disk එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් පෙන්වන්නම් තියෙනවා. මේක laptop එකේ. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ කටු වගේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ. මෙන්න මේ කටු වගේ තියෙනවා. ඒවා කේබල් එකට ගහලා මේ කේබල් එක අරන් ගිහලා කම්පියුටර් එකේ මදර්බෝඩ් එකේ අනිත් පැත්තට ගහනවා. එතකොට කේබල් එක ගත්තම අපේ එකන SATA කේබල් එහෙම නැත්නම් SATA කේබල් කියනවා. ID කේබල් කියලා කියන කේබල් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක ඒ කේබල් එක එක පැත්තක් මේකට ගහනවා අනිත් පැත්ත පුතා ගහනවා මෙන්න මෙතනට. කොහොමද මේ තියෙන SATA කේබල් නම් මෙන්න මේවා. මෙන්න මෙතනට. පේනවනේ? මෙන්න මෙතනට කනෙක්ට් කරන්නේ. right? ඒක SATA එකක් නම් එතනට කනෙක්ට් කරන්න. ඒ විදිහට අපිට මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපේ hard disk තියෙනවා. සාමාන්‍ය මදර්බෝඩ් laptop වලට එන hard disk size එක මේකයි ඈ. physical size එක මේකයි. ඊට එහා ලොකු වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට මේ physical size එක මේක වුණාට මේක ඇතුළට දත්ත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙනවා ඒකේ capacity එක අනුව. hard disk එකත් අපි ගත්තොත් මේ laptop desktop වලට මිරා ටිකක් ලොකුයි hard එක. ලොකුයි ටිකක් ඝනකමට තියෙනවා. ඒකෙත් එහෙමයි. එකම size එකේ තමයි එන්නේ. හැබැයි දත්ත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වීමකින් සිදු වෙනවා. ඒ capacity එක අනුව. right? එතකොට මේ දෙකම අපි hard disk ඇයි අපි internal කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ ඇතුලේ ෆික්ස් කරලා තියෙන දේ internal කියනවා. කම්පියුටර් එක වෙනම එළියෙන් ගිහලා ගහනවා අපි ගහනවා. අපි කියන්නේ external කියලා කියනවා. right? ඒතර internal hard disk සහ external hard disk කියලා තියෙනවා. එතකොට පුතා මේ තියෙන්නේ external hard disk එකක්. මේක තමයි external hard එක. right? එතකොට මෙතන කේබල් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ කේබල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා මේකට කනෙක්ට් කරලා මේක ගිහිල්ලා අපේ කම්පියුටර් එකේ USB කේබල් එක ගහපුවම සමහර හරිය සමහර ඇහෙනවද? yes sir. මොකද්ද මං කිව්වේ? ඒක තමයි සමහර වැඩිපුර කණ්ඩේ පාගේ. වැඩිපුර කාර්බන ලිදමත් හැදෙනවා. හරිද? එතන මේ USB කේබල් එකට කනෙක්ට් කරලා මේකේ ඉතුරු එක USB එකට ගහපුවම මේකේ දිනවා ගන්න පුළුවන්. මේක 1 TB hard එකක්. external hard disk කියලා අපි මේකට කියන්නේ. okay? හරි. තව මොනාරි ගැටලු අහන්න තියෙන දේ සම්බන්ධව ඒක ඕකේද දැන් මෙතන ඉන්ටර්නල් එක්ස්ටර්නල් ඕකේ නේද? අපි ගත්තොත් ඔප්ටිකල් ගත්තොත් ඔප්ටිකල් කියලා කියන්නේ ආලෝකය මත රස ගමනා කරන මෙතඩ් එක. එතකොට ඔප්ටිකල් ගත්තොත් CD, DVD, Blu-ray කියලා වර්ග තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ CD සහ DVD ගත්තොත් ඒකෙම තියෙන තව WOM සහ RW කියලා. WOM කියන්නේ write once read many. මොකද සමහර මං කිව්වේ සමහර මොකද්ද මං දැන් කිව්වේ අනේ කෙල්ලේ අහගෙන ඉන්නේ නේ කියන එක write once read many එක වතාවයි කියවන්නේ write කියන්නේ ලියනවා once කියන්නේ එක වතාවයි read කියන්නේ කියවනවා many කියන්නේ ඕන වතාවක් right ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේ දකින්න හම්බ වෙන CD
නේද? එක වතාවයි අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මොන වතාවක් බලන්න පුළුවන් ඒක. ඊළඟට තියෙන RWCD. RWCD කියන්නේ read write. ඕන වතාවක් ලියන්නත් පුළුවන් ඕන වතාවක් ආයේ ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ඔපානම් අපිට ඒක අයින් කරලා ආයෙ රෙකෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි RWCD කියලා කිව්වේ. ඊළඟට ගත්තාම solid state device කියලා කියන්නේ පුතේ diodes condensers transistors වගේ වලින් අපි දත්ත කපඩා කරන මෙතඩ් එක. ඒකදී sticks and chips කියලා කියනවා. sticks කියලා තමයි මේක දාන්න hard disk කියලා දාන්න HDD කියලා දාන්න right. HDD hard disk drive. එතකොට අපිට පුළුවන් sticks කියලා කියන්නේ පුතේ pen drivers වගේ ඒවා තියෙන්නේ. pen වගේ ඒවා කෝටු වගේ නේද sticks කියලා කියන්නේ. අනිත් තමයි HDD කියන්නේ hard disk drive. අපිට තියෙන අපේ කම්පියුටර්ස් වලට අපිට මේ internal hard disk දෙකක් තියෙන්නේ මේ magnetic hard disk වර්ග දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට solid state hard disk උත් තියෙනවා. SSD කියලා අපි කෙටියෙන් කියන SSD කියලා කියනවා. solid state disk කියලා කියනවා. ඊළඟට chips කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයගලන් කම්පියුටර්ස් වල නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ෆෝන්ස් වල එහෙම දත්ත කපඩා ගන්න දාලා තියෙන chips තියෙන්නේ. memory chips කියලා කියන්නේ. අන්න ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන් memory ගණයට දත්ත කපඩා කරන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පුළුවන් මේ pen drive එකට ගහලා එහෙම ගන්න නේද? එහෙම තියෙනවනේ. මම pen drive එකට ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ pen drive වගේ මේකට අපි memory sticks. right එක pen drive එකක්. right. තර මේක ගත්තොත් මේකත් pen drive එකක් වගේ වුණාට pen drive එකක් නෙමෙයි අතරම. මේක pen එකට ගැහුවට මෙන්න මේක ගලවපුවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා chip එකක්. මෙන්න මෙතන chip එකක් දාලා තියෙනවා. පේනවද chip එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර ළඟට පේන්නේ නැහැ. මෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ chip එකට දැන් මේක මම chip එක දාලා දාලා මට පුළුවන් මේක USB එක කනෙක්ට් කරලා මගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳලා chip එකට දාන්න ඕ chip එකක් ගන්න ඕ. මේ දෙක එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට මේක මම ගත්තේ ASJET ලා ගෙදරින්. ASJET ලා ගෙදරින් තමයි ඔයගලන් තාත්තගෙන් තමයි මම සල්ලි ගත්තේ මේක. ඔන්න ASJET මම මාකටිං පාරක් දුන්නා. හරිද? right. එතකොට මේ මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තා මේ බිස්නස් කරනවා. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් ලාභයට දුන්නා. දැන් නේද මම මාකටිං පාරක් දෙනවනේ. ඒකෙන්ද ලාභයට පොඩ්ඩක් දුන්නා ඒකයි ඈ. හරි. ඉතින් ඒකලෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන මේ වගේ එකක් right. එතකොට මේකට අපි කියනවා මොනවද? sticks මේකට කියනවා chips වගේ දේවල් තියෙනවා right. hard disk කියලා කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් hard disk දාන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ hard disk තියෙනවා. તો ඔය විදිහට අපිට memory වර්ග කරන්න පුළුවන්. right. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ නම් කුසේ අදහසක් ආව මොනවද මේ memory කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේක ලියා ගන්න පිළිවෙලට පැහැදිලිව මම වගේ කතර ලියා ගන්න එපා. ලස්සන ලියා ගන්න. පොතේ ඉන්න මදි නම් මම කියන්නේ CR පොතක් ගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට. CR පොතේ අනිත් පැත්ත අවුල්ලට කමන්නේ මේ ටික ඔක්කොම ඇඳ ගන්න. මොනවා හරි අහන්න තියෙන නම් අහන්න ස්පෙලිං තේරෙන්නේ නැත්නම් පේන්නේ නැත්නම් අහන්න මගෙන් දැන්. පටන් ගන්න අදින්න. සර් මට සර් බෝඩ් එක සර් පොඩ්ඩක්වත් පැහැදිලි නෑනේ සර්. So just go through your what you call books, right? Take your books hand and then go through the books now. So though we were discussing like this, and we have to go through book also, no? So otherwise, whatever happen, if someone question comes or ask somebody else, we don't know how to answer. So therefore, we have to go through the books also. Now, when you are looking at books, right? So whatever I showed you, everything is available there, right? So in primary memory and the random access memory. So I showed you random access memory is this, same as it is in the book also, you can see.
right? And then it says about the ROM, right? ROM කියලා කියනවා නේද? ROM කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් ඇතුලේ තියෙන තව chip එකක්. මම කියවනේ ROM කියලා කියන්නේ motherboard එකේ තියෙන කියලා මම කියවනේ. So it's something around here in motherboard you will find here around. Here there's a ROM chip and it has been covered with a cooling sink. It's a cooling sink, right? Okay, so that is called ROM, read only memory. Okay, Asjad, can you read primary memory? දැන් මේ පොත බලන්නේ නේ. The memory, primary memory, the memory that can be directly accessed by the single processing unit is called primary memory for storage. There are three types of primary memory. Random access memory. The memory temporarily stores data. The data stored in RAM will be deleted when the computer is switched off. Therefore, this is also called volatile memory. Data coming from input devices as well as data sent out to output devices are held in RAM. When comparing to ROM, which is discussed after this, RAM has both read-write facility, read-only memory. Okay, The data okay, okay. Samara, read only memory, ROM. I haven't the textbooks, sir. All right, okay. Kavishka, ROM. Read-only memory. The data in read-only memory is not erased when the computer is switched off. Therefore, it is a non-volatile memory. The commands required for booting up a computer are stored in ROM. These commands are called BIOS, Basic Input-Output System. Computer manufacturing companies stores their commands in a ROM with a smaller capacity and is connected to the motherboards. Okay, अब මෙහෙම කරමු. ලියා ගන්නකො මාතෘකාවක් random access memory කියලා RAM කියලා. Okay, ඒක ලියා ගන්න. RAM කියන එකට අපි point by point ලිව්වත් කමන්නේ නේද? random access memory කියලා අර ඉරිදා දාරි තාරු දකුණු දාරි point by point ලිව්වත් කමක් නැහැ, right? It's a temporary memory. It's a temporary memory. ඒකටම ඇලෙරක් හරි වරහන් තුල දාලා ලියා ගන්න volatile memory. VOLATILE, volatile memory. It is the memory that we used it is the memory that we used for the processor to process it can be read and write
it can be read and write both. It can be read and write both. ඒ කියන්නේ ස්ටෝර් කරන්නත් පුළුවන්, ස්ටෝර් කරපිය නැවත ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ඕක තුන ඔයගොල්ලෝ අඳ ගන්න පුළුවන් නම් RAM එකක් අඳ ගන්න ඉඩ තියාගන්න නැත්නම් අලව ගන්න. හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ අඳින්න පුළුවන් නම් පැන්සලක් අරගෙන RAM එකක් බලාගෙන අඳින්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩාක්ම සාර්ථක. ඒ අඳින එක 100%ක් ඕනේ නැහැ. නමුත් ආසන්න වාසිය ඕන අඳ ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හේතුව ඔයගොල්ලෝ ඇඳුවොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අත දිගේ මනසට ගිහලා ඒක හොඳට තේරුම් ගන්නෙ. ඒ නිසා පුළුවන් නම් කලාත්මක භාවය දිනු වෙන්නත් එක්කත් මතක තියාගන්නත් එක්කත් පුළුවන් නම් අඳින්න බැරි නම් ඉඩ තියාගන්න පින්තූරයක් අලවන්න. right අපි ඒකට ඉඩ තියාගෙන ඊළඟට නම් read only memory. read only memory. හරිද? it is a memory, it is a memory that will not erased, that will not erased. ඇලෙරක් ගන්න ලියා ගන්න non volatile memory, non volatile memory. it comes on the motherboard, it comes on the motherboard inbuilt, it comes on the motherboard inbuilt. It has stored it can stored all the instructions that is necessary to boot the computer, that is necessary to boot the computer, that is necessary to boot the computer. අපි ඊළඟට ලියාගමු cache memory, cache memory. දැන් බලන්න පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ හරිද 45 වෙනි පිටුවේ 46 වෙනි පිටුවේ අර කම්පියුටර් මෙමරි කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේන් මෙමරි එක සෙකන්ඩ් මෙමරි කියලා. ඒතර මේන් මෙමරි එකේ මං කිව්වනේ එතන කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ RAM එකයි ROM එකයි විතරයි. හරිද? හැබැයි කෑෂ් එක රෙජිස්ටර් එකත් එන්න ඕනේ. නමුත් එතන ලියලා නැහැ. හැබැයි ඊට පල්ලෙහෙන් ලියලා තිනවා කෑෂ් රෙජිස්ටර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බලන්න අඩුපාඩු නේද? පොතේ තියෙන අඩුපාඩු බලන්නකෝ. මම මගේ චේසියේ මම දුන්නා ඔයගලන්ට ROM RAM cache ඒවා දුන්නා. නේ රෙජිස්ටර් මොකක්ද කියලාත් මම කිව්වා. නමුත් ඔයගලන්ගේ අච්චු පොතේ ඒවා ලියලා නැහැ. ඒ අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා ඉතින්. නේද? ඒකෙන්ද මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ විභාගයට හැවුවොත් ඉතින් ඔය ටික පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හොඳයි. එතකොට 47 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා කෑෂ් මෙමරි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right? කෑෂ් මෙමරි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රුසිර කියන්න බෑ කෑෂ් මෙමරි.
cache memory. So this is smaller in capacity than other memory. It is faster. This is also called CPU memory. This acts as the mediator between CPU, central processing unit, and primary memory. The data frequently used by are stored here. The central processing unit checks cache memory first to see whether the required data is available for processing. However, if the required data is not available, cache memory from RAM from processing for processing. හොඳයි. දැන් ඔය කෑෂ් මෙමරි කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. මෙන්න මෙහෙම එකක් ඔගේ තියෙන්නේ. හරිද? මේක මම මැකුවට කමක් නැද්ද? Shall I erase them? දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ මදර්බෝඩ් එක කියලා හිතන්නකෝ. මෙතන තියෙනවා CPU එක. එතන මේ අපේ කීබෝඩ් එක කියලා හිතන්නකෝ. අපි කීබෝඩ් එකේ යම් ආකාරයක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙනවා මේකට. රයිට්? එතන මේ කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික මොකද කරන්නේ? මේකට ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ මදර්බෝඩ් එක ගාවට කනෙක්ට් කරලා පස්සේ මදර්බෝඩ් එකෙන් බහැලා මදර්බෝඩ් එකේ මෙහෙම කරන්ට් එක මේක යනවා මේ ලයින් එක යනවා. ඒතර මේ ලයින් එකට කියනවා අපි බස් ලයින් කියලා. මොකක්ද කියන්නේ එකට? බස් ලයින්. ඒතර පුතා මේ බස් ලයින් එකේ දිගේ තමයි data යන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ ගොඩක් අපි කියන CPU එකේ දොර ගොඩක් මහතයි. නමුත් අපේ මදර්බෝඩ් එකෙන් උඩරිම යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ටිකයි. අපිට මේ බස් ලයින් එකේ යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ටිකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හිතන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. වාගේ ගේගාව තියෙන පාර හිතන්නකෝ. ඒ පාරේ එක වගේ එක පෙළට කීයක් යන්න පුළුවන්ද වාහන? අන්න එක තමයි ඒ පාරේ ඝනකම. නේ ආයක තමයි පාරේ ඝනත්වය. මත කියනවා කැපැසිටි එක. නේ? ඒ කියන්නේ පාරේ එකනට පස්සේ එක්කිනා නෙමෙයි. එක හරහට කී දෙනෙකුට දාන්න පුළුවන්ද පාරේ? ඒ ප්‍රමාණය තමයි අපි කියන්නේ පාරේ කැපැසිටි එක නේද? right? දැන් මෙන්න මේක තමයි පාර කියලා. මේ පාර. මේ පාරේ එක්කෙනා පස්සේ එක්කෙනා නෙමෙයි. මෙතන එක්කෙනයි මෙතන එක්කෙනයි මෙතන එක්කෙනයි මේව එකවර යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. එකවර යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි ඒකේ කැපැසිටි කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන ගත්තාම මෙතන මේ CPU එකේ තියෙන්නේ ඒකට වැඩිපුර යවන්න පුළුවන් වුණාට මේ ලයින් එකේ යන්න පුළුවන් ටිකයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කොච්චර වේගෙන් ගියත් වැඩක් නැහැ. මොකද මේ CPU කොච්චර කටලු වුණොත් වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අතලට යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ටිකයි නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒක අදහස් කරන්න පුතේ? කොච්චර කම්පියුටරේ කොච්චර වේගවත් වුණොත් වැඩක් නැහැ. ඇයි ඒ? එයාට හම්බෙන්න වැඩ කරන්න පොඩ්ඩයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඕක වෙන්න හේතුව මෙන්න මෙහෙම දෙයක් උනේ. අර කම්පියුටර් මදර්බෝඩ් එක හදන අය ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මදර්බෝඩ් සංවර්ධනය කරේ නැහැ. නමුත් ප්‍රොසෙසර් කියන එක CPU කියන එක එන්න සංවර්ධනය පටන් ගත්තා. ස්පීඩ් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඒක හැදුවට මදර්බෝඩ් එකේ අය ඒකට කම්පැටිබලි වේගයක් වෙන්න හදුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පාරවල් මහත් කරේ නැහැ. ඒක අදහස් කරේ. මදර්බෝඩ් එකේ අර දත් යන්න තියෙන පාරවල් පරල් කරලා ඒවා හදලා තිබුණේ නැහැ. හරිද? එකම පහමදාම ගිය එකම පාර තමයි මදර්බෝඩ් එකේ. නමුත් CPU එකේ පාරවල් යාලු කරගත්තා. එන්න කටලු කරගත්තා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් වුණාට කොච්චර ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන්ද දක්ුණේ නැහැ. මැෂින් වේගවත් වුණේ හේතුව අර පාරේ යන ප්‍රමාණය එක වගේ වුණ නිසා. ඉතින් ඒකට මොකද කරේ? ඒකට විකල්පයක් වශයෙන් මෙන්න මෙහෙම කරා. ඔය කෑෂ් මෙමරි කියන එක ආවා. රයිට්? එතකොට මෙතන ආවා කෑෂ් මෙමරි කියන එක. එතකොට මේ කෑෂ් මෙමරි කියන කෙනා දැන් අපි දාන දත්තය කියලා කෑෂ් මෙමරි වෙනවා.
කෑෂ් මෙමරි එක තමයි මේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. right? එතකොට අපි දැන් data දාපුවම මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙතනින් බහලා යන්නේ කොහටද කෙලින්ම කෑෂ් මෙමරි එකට. කෑෂ් මෙමරි එක තමයි CPU එකට අවශ්‍ය data දෙන්නේ. එතකොට කෑෂ් මෙමරි එකට පුළුවන් ඒක දත්ත ගබඩා ගන්න ඕන තරමට CPU එක ඉලිනිල විදිහට ටක් ගාලා යට දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා CPU එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා මැෂින් එක ස්පීඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා පුතේ. එහෙනම් මේ කෑෂ් මෙමරි එකෙන් කරන්නේ මැෂින් එකේ වේගවත් භාවය වැඩි කරන්න දෙන විකල්පයක් තමයි ආයක කරන්නේ. පැහැදිලිද කියන්නේ? එතන ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිමරි මෙමරි එකේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ පුතේ RAM එකේ ඉඳලා right තොරතුරු කෑෂ් මෙමරි එකට අරන කෑෂ් මෙමරි එක තමයි CPU එක්ක සම්බන්ධකම් ඇති කරගෙන කරන්නේ. තේරෙනවද කියන එක? එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා RAM එක right මේ RAM එක අපි ආපම කෙලින්ම data RAM එකට යනවා. RAM එකෙන් යනවා කෑෂ් මෙමරි එකට. කෑෂ් මෙමරි එකෙන් යනවා කොහටද CPU එකට. CPU එකේ කොහටද යන්නේ පුතේ? CPU එකේ තියෙන එක මොකද්ද? මොකද්ද තියෙන CPU එකේ? register memory. අන්න register memory එකට තමයි cache memory එකෙන් data අරගෙන ඊට පස්සේ computer CPU එක process වෙන්න පටන් ගන්න. තේරුණාද? right? එහෙනම් cache memory කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් ගත්තද ඔයගොල්ලන්ට? හරි. ඉතින් ගන්න කියන cache memory කියලා මාතෘකාව. Cache memory is inbuilt small memory which is speeder than other memory which is speeder than other memory. Than other memory. It is the intermediate. It is the intermediate between CPU and the primary memory. CPU and the primary memory. CPU and the primary memory. It helps to make the computer speed. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ වගේ එකක් අඳගත්තත් කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙන එකක් අඳගත්තත් කමන්නේ. කොහොමද ඒ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක බලන්න. ඒ දෙකක් අඳගන්න. අර කෑෂ් මෙමරි එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක අච්චු පොතේ තියෙන එක අඳගන්න. නැත්නම් මෙතන බෝඩ් එක අඳා වගේ ඔයගලන්ට කැමති දේ කරන්න.
ඉවරද? හරිද ඉවරයිද පුතේ? හොඳයි එමුනම් අපි අපි එහෙනම් ඊටු ටික කරමුද ඊළඟ දවසේ බලලා. දැන් වෙලාවත් හරියනේ නේද? මොන හරි අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවද? හොඳයි. next week ඒ කියන්නේ 10 වෙනිදා ඉඳලා ඉස්කෝලේ නිවාඩුයි ක්ලාස් නිවාඩුයි අවුරුදු වලට. ඒ කියන්නේ next week අපිට ක්ලාස් නැහැ. අම්මෝ එහෙම කොහම සමහරක හිනාව බලන්නකෝ. අම්මෝ